よし、始めるか。L.A. ノワールやりましょうか。前回何クリアしたんでしたっけ。なんたら事件。車ですよ。うん。車売るとかなんとかね、やったんで、今回は交通課落ちた偶像をやっていきましょうか。車関係の仕事飽きたんだけど、殺しをやらせてくれ。いや、まあ結構人死んでるけど。早く昇進したいなりよ。落ちた偶像、フォールンアイドル。おいおいおい、ああ。Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How was 飲酒 that 運 a 転。 case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. ほうほ Where う。 did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. 大胆不敵すぎるだろ。 A Chevy Skyline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. はい。 I say we bust in there and find the goddamn ふむ。じゃあ徒歩で行くか、今日は。まず着替えよう。とりあえず着れるもん着たかな。もうまあ今日は射撃したい気分やから、シャープシューターや。 See you later, fellas. Try not to work too hard. はい。 Look at you bantering with the boys. It was a tear to my eye watching my caterpillar grow. はよ来いや。 I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. さてさて、どうしよう。徒歩で行く。徒歩で行こうぜ。あそこでしょ、コーラキングの看板って。すいません、ポリが通りますよ。おまわりが。これじゃなくて上。ビコースキ全然来ねえんだけど。交通ルール守ってんのあいつ。もしかして守ってねえや。よかった、安心したわ。さてさてさて、この上ですかな。邪魔だよ。国家権力の邪魔をするんじゃない。ここか。登れねえわ。お、やってるね。元気。 Hey, cars at the bottom, broads at the top. That's all I know. なるほど、ありがとうね。来てるか、ビコースキー。はよ来いや。やる気あるんか。ああ、劣化中。 Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, beast of the Amazon. ああ、それで She 落ち married a た guy McAfee. 偶像ってことか。 Captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. なるほど。 Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. じゃれるな。 Called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over. ふむ。 Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. 運が良かったね。 Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. よろし One more く。 thing. Watch out for the driver. She cuts rough. ふむ。 This ain't the red carpet. なるほ Get ど。 out of my lens. If you're looking This for is the a big coroner, he's scene, down by the Phelps. crash site. We need to get our bearings.
この下に Let's go see the coroner. 危ない危ない危ない。あれか、いつものおっちゃん。帰れ野獣馬ども。まずは俺の仕事をしないとな。帰れ。 This is a crime scene. All of you move along. され早く。 Clear this area immediately. 直ちに離れるんだ。タバコ吸ってんじゃねえぞ。 Show's over. Keep moving, all of 帰れ you. 全員帰れ。 This is a secure area. はい帰れ You 帰れ。 all need to leave. おいやるかてめえ。おい出るとこ出るぞおめえ。よしこれで仕事ができますね。さてじゃあ話聞く前にちょっと調べときたいねものを。どうやって降りるのここ。飛び降りはさすがにできんだろう。ああちょっとおっちゃんから先に話聞いときたいな。そのデータによってさあれだよ、尋問がスムーズにいくかもしれん。こっちかな。やったら I ain't the guy you want to talk to, Detective. 無能がめちゃくちゃクラクション鳴らしてんだけど。まったく気が短いねみんな。おっちゃ You ん want to see this, Phelps? There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. ほう何これ。わお今回のサムネパンティ。 They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. 男の方か。男の方。いやでも女物だよな明らかに。ダメだモテ遊ぶことしかできねえ。ふうでこっちは。愛するジェシーお願いだからうちに帰ってきて。あなたは慎みのあるいい子だわ。ハリウッドなんて似合わない。ママも15歳の頃にはクララボーに憧れて可愛いドレスを着てハンサムな男性にキスしてたけど、大人になって父さんと結婚して。エマとモリーが寂しがってるわ。エマはすっごく可愛くなったし、モリーはとてもお利口さんなの。昔はあなたみたいにね。あ、やばい読み飛ばしたなちょっと。ちょっと長えぞこれ結構。父さんのことなら大丈夫。心配ないわ。全部忘れるって。短期的くらいの高い人だけど、あなたは今でも父さんの愛娘だし。ゆっくり読んでいいなこれ。父さんはあなたを愛してる。本気であんなことを言うわけがないわ。ああこれで終わりね。で慎みのあるいい子だわ。ハリウッドなんて似合わない。クララボーって誰だ。昔の名優かな。父さんと結婚してマリッジ。本当の幸せに気づいたの。あなたもいつかそのことに気づくはず。ジュニーおばさんはよくしてくれてると思うけど心配だわ。ママの性格は知ってるでしょ。この世はね。甘い夢を思い描いている若い娘たちにとってはとっても危険な場所なの。星は美しいけれどその眩しさに目がくらんでしまうことだってあるのよ。ほうでエマとモリーね。友達かなそれとも兄弟。二人には面倒を見てくれるお姉さんが必要だわ。あー家族だ。愛するジェシーどうかどうかうちに戻って。死ぬほど心配なの。何か恐ろしいことが起こりそうな気がする。毎晩あなたを思って泣いてるわ。あなたの愛する母カミーユ・ハミルトン。はあなるほど。 She's a long way from home. ハミルトンは家族の反対を押し切って出てきた感じだね。なんだねこれは。
こんなもんか。念のためな。何かあるかもしれない。どうですか。 Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued 胴 my 体の interest. ない頭。 See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. シェイクスピアか。 Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some 星 kind 首。 of curio or movie prop. See the casting marks? 小道具ね。ほう。 What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. 何？ That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. わお。他になんかある？まあこれは重要な証拠ですな。もらって帰ろう。無理ですね。 How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. なんかあったか。 I don't really know too much, Detective. Maybe ask the coroner. 無能しかおらん。一応な。打ちつけてるな。 Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. なるほど。まあ調べる必要はないけど、まあ調べてもいいよ Never ね the っていう same, are they? 話ね。ああ、同じとこ見るのね。一応な、控えておこう、ナンバー。OK。すぐパンティ欲しがるからな、こいつは。先生。 I suggest you interview the young lady when she's conscious. はい。さてさて、じゃあほな、話聞きましょうか、お嬢さんに。今いる方は、さっきの、何したのこいつ。なんでそんなことするの？マリオに憧れたのか。さあ、大勢さん。 Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name. ジューンバラード。 Ballard. You might be familiar with some of my work. あーだからこれは手紙とは関係ない人か。 You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast. I don't like it. Keep out ビコースキーくんさ、かわいそうに。ちょっとまずは顔を見ておこう。いやでも女優だからな、こいつ。嘘をつくのはうまいと思うぞ。 Do you get paid by the hour for doing nothing? やばい、怒られちゃった。ごめんなさい。薬物投与の疑い。 We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. なるほど。 I can't remember. おや今言いよどみませんでしたかな。ピクピクしてますよね。ああ、やばい。精神ポイントがない。でもここは俺疑うぞ。 It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. マジベタボレやん。 And don't bother your 一発 head 大得か。 about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. マーク・ビショップだと誰だ。ああ、これが。なんだその顔。女性同乗者。 What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say?
なんだその、めちゃくちゃ表情怪しいんだけど。なんだこいつわざとやってんのか、おい。いやーでも、逆になんかそういう顔なのかもしれねえな。いやでもな、その子に会えてないからな。おいおいおい。疑ってみるか。はい、ダメでした。How old is Jessica, Mrs. Ballard? まあここは信じてよかったか。 Old enough, sweetheart. ただなんか腹立つ顔だっただけか。ち干し首。 We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. めちゃくちゃ怪しいんだけどこいつ。そういう演技かもしかして。下げるんじゃない。 It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? ビショップを詰める必要がありそうですね。では聞かせていただきましょう。そのビショップ氏について。 You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. なんだこの顔。いやでもこれ信じちゃダメだろ。なんか詰めれるか。あなた被害者ですよね。殺人未遂まで言ってるんですけどみたいな話。 That's a lie and you know it. This goes deeper than that. I'm sorry. Maybe you'd like to go ahead and prove that, honey. だってなんかやばいっつってますよねこれ。ダメでした。 I'm in pain here, detective. I nearly died. Now you're throwing these stories around here like they're facts? 通報は事実じゃねえかよ。 Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving そう hospital. 難しくなってきた I'm な。 going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. よし病院行くか。 They told me to wait on the detectives. ごめんね、 I can't もう済ん hang だから around forever. 帰っていいぞ。よしじゃあ行くか。よし野獣馬も来てねえな。ほな行こうかな。すいませんこれ借りますね。借りれるー。よし行こう。 11K Roger, en route. 隠れる。危ない。よかった。 Try making it to the next intersection without killing タ anybody. ックルされただけ You だ。 do that for me? 道間違えたっぽいな。も People might うほら get ほら out of the way 邪魔だよ。 quicker if you use the siren. 行くぞ。どりゃー。一度やってみたかったんですよこういうの。あ大丈夫死んでない死んでない。かすっただけ。よし。じゃあオゼウさんに話を聞こうか。いやでもさっきのババアに話聞けなかったのちょっと響きそうだな。 Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. よろしく。 Jessica Hamilton. 今舌打ちした？ Oh, yes.
She's in the room, right behind you, detective. はい。 You can't hold me here. No! I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? なんかやってる。大丈夫? Hello, doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. ほう、後遺 She's 症。 still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess. Oh. And there's clear evidence of abuse. 暴行の後。 She's still a minor, detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. 社会的信用か。ほな、失礼しますね。やったら。 Feeling better since this morning, Jessica? A little. My head still feels swimmy. キリスト。んなんかあるぞ。はい。ジェシカ・ハミルトン。はい。で、年齢15歳。医者。交通事故による頭部外傷及び軽度の組織損傷。はいはいはいはい。まあ、薬物も検出されてますと。外陰部打撲痕など暴行の形跡あり。おいおいおい。最近投与されたもの。鎮静剤の許可なき追加投与を禁ずる。ベッドで反省。暴行されたんだね、君。なんだいこれは。I doubt it. はい。一応な。Maybe if... No. ないな。ありがとう。お、レントゲン。なんかあるぞ。おお、なんだこの本。面白そう。No good to me. はい、すいません。じゃあ話そうか。Hello, 大勢さ Jessica. ん。My name is Cole Phelps. I'm a policeman. どうも。 I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. さてさてさて。衝突事故の通報。Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. 絶対嘘。もう嘘。Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. いやだって暴行されてるんですよね、あなた。こっちでもいいか。いやでもこっちだろうな。おい。 We found your underwear in your handbag. 下着でもいけたんだ。You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. Wow. I told Junie what happened. 闇だね。 She told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. Bitch. It's not my first time. I had a boyfriend back home, まあ but 尊敬してるのか。 my father found out about him. あのおばさんのことは。 Even if you consented, Jessica, you're still underage. なるほど。で、両親には連絡、一応顔見とくか。もうすでに怪しいんだけど。なんだその、うろたえた目は。まあ逆に、こういうキョロキョロタイム自体はそんな怪しくねえってことか。You're making me uncomfortable. すいません。 Just standing around 話 here 聞くわ。 looking at me, not saying anything. 両親への連絡はしたんですか？ We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. 嘘だな。You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? お母さんは帰ってこいって言ってるよ。Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. 妙なところ。 It's difficult to remember.
Someone gave me a drink to calm my nerves. ああ、そういう店だ。 I think I must have passed out. そういうとこだ。ふむ。で、ビショップさんは何その顔は。ビショップさんは何なんですか。 How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. どういうこと。ビショップとはどう出会ったんだい。だってジュニーは大スターだから知ってるでしょ。新作映画に出演するのよ。だからジュニーの映画になんか橋役として出るみたいな、そういう話をしたいのかな。まあ、顔見よう。このキョロキョロがもうそのままなんかな。まあ、でも結局証拠は出せないから疑うかどうかなんだけど。まあでも出会いはそんな嘘ついてないか、さすがに。ダメでした。 He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. 暴行の証拠があるんだがね。 I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. いや、まあ考えたくないのはわかるけどさ。待て。 God damn it, tell the truth, やべ。 Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. 一回やめるか。 Looks like I was すいません。 mistaken. いやでもこのキョロキョロは普通なんだよな。いつもやってる顔だよな。いやでもこんな目伏せるか。怖いわ。もう何も考えられない。いやでもこれはなんか知ってる顔だよな。おい。 Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. やばい、それはダメだって。 I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? ごめん。 Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you 連 need some 絡しねえ help, だろこんなや just つ get in に。 touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt 国 better, に Jessica. 帰るんだな。お前にも家族がいるだろ I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? う。いやでも自分は大事にしなね、ちゃんと。 It's the tale of this town, Cole. Lambs that go. いやーなんか確信に迫れてないな。 Must be your lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. 始まったね。こそこそ。 There she goes. Come on. 尋問がうまくいっときゃな。ここもスムーズだったんだろうな。 Why are you putting this? ですよね。一回やってみようと思ったんだけど。それはそうですよね、さすがに。どうなるんだろうっていう好奇心には勝てなかった。 It's the tale of this town, Cole. Land. Who the hell is that? Must be your lawyer. He certainly あれはちょ expedited っと her 信頼 release. すべき I don't like ポイン it, トだった Cole. Why な。 is she in such a hurry? キョロキョロするのは普通だって気づいてたはずなのに疑心暗鬼だったわ。 There she goes. Come on. はい。今度は失敗しねえぞ。止まるなよあんなとこで。まったく
邪魔だ邪魔。マジで邪魔。 Ballard is definitely up to something. やばいやばいやばいやばい、行かれちゃう。すいません、通ります。はい、すいません。はい、実は警察なんで、事情は言えないんですけど、警察なんでこっちとしては。まあでもまだ見える範囲。 She seems to have made a remarkably speedy recovery. 何言ってんのか分かんないよ。曲がったね。やけに曲がるね。巻こうとしてないかこっちを。めちゃくちゃ曲がるじゃん。絶対バレてるよこれ。読まれてるわ。すいません。You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means. 目立ってねえだろ。セーフ。Get in there and see what she's up to. はい。見つからないようにカフェに入る。やべ、スニーキングミッション始まった。お前誰だ。ですよね。流行る気持ちを抑えられなかった。でもチェックポイントが細かいから助かるね。 Get in there and see what she's up to. はい。怪しすぎるだろ。めちゃくちゃ怪しいじゃん。新聞の置いてある席を探す。怪しすぎる。聞き取り不能。 No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. やべ、リスニングテクニックが。 Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. なんだ。 I'm gonna be very clear about this. You get this done. このババアが仕組んだとか。ビショップを落とそうとして。 Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 8. いやでもそれもないか。だって暴行の跡があるもんな。 Sure, I got the film. すいません、気のせいです。よし。 My wife is so done, she stares at the orange juice for hours. Does say concentrate on the carton. 何の話？電話するか。できねえ。 The main reason Santa's so jolly is because he knows where all the bad girls live. すげえな。こんな通りすがりにもなんか世間話をしてくれる。ちゃんと優しいなアメリカって。よし、お待たせ。行こうか。 So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh, shit. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. これ急いだ方がいいパターンのやつですか。 He wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad. What did you make of the kid? You believe her story? あの子は信じていいと思うんだよ I think she was doped out な。 of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. ビコースキー君若干嫌いになってるだろ、あいつのこと。 Doing someone a favor. Why did they try to kill her? はい。行きます。近いそれ。
まあ近いか。行こう。そろそろ誰かに鉛玉をぶち込みたくなったんでね、行かしてもらうよ。さてさて、次の角かな。はい、すいませんすいません。アパート先に行った方がいいですかこれ。まあいいや、たまにはこんな日もな。あらね、お願いします。よろしくお願いします。We got a hold-up gone sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go 前 into ミ the スった front, 時じゃ but ない the の place こ is れ。 a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the 前 back. ミスっ All た right, やつ I'll じゃん stay こ here れ。 and keep them busy. Let's go. これ人質なんかちゃんと狙わなきゃいけないやつじゃん。もう知ってるよルートとか。もう道も分かってるんでやらしてもらいますよ先に。ここだろ。はい、行くぞ。失礼。デトロイト死刑だ。さすがに舐めすぎた。ショットガン持ってるこいつ。暗い暗い。さあ顔出せよ。蜂の巣にしてやるぜ。しゃがんでいるんじゃねえよ畜生。で拾ってこれで蜂の巣よ。あれ、あ、ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん。おめえも行けよ早く。失礼します。さてショットガンなら当たるだろさすがに。あ、ハンドガンになっちゃった。ナイス。ふう、ようやくクリアできましたな。よし、ゴミは死んだぜ。 I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe loan and jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. I notify my supervisor. 普通になんか中から人出てきたんだけど大丈夫？バグとかじゃないの？ You know the way. You can drive. 運転頼むわ。疲れちった。お、直感ポイントゲッツ。何の時間これ？もう逃げられたとかないよね。目的地どこだよ。ここだろ。頼むぜ。あ、いったいった。さてさて、じゃあビショップ君に会いに行こうか。実際に会ってみてどれぐらいクソ野郎かっていうのを判断して黒幕かどうか決めよう。いやでもな、現在な尋問5割しか正解してないからな。行くぞ、突入じゃい。何号室だっけ？ 803 だっけ？ I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. The detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. はい。左行って右ね。はい。Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. 左に行って突き当たりを右。8階まで着くの早っ。失礼。LAPD, ma'am.
Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. 荒れてる Perfectly ね。 normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. やれやれ。これは偶像、大仏 I 様 don't。think so. はい。なんだなんだなんだ。壺。 It would take a smarter man than me to connect that. はい、もっと賢くなろうね。お、なんだこれは。 Probably nothing. はい。お、ゲイカーボーイズ。大丈夫かこれ。 Presented to Mark. 蔵。ゲイなんだ。映画か、そういう映画か。本人がそうじゃないんだ別に。そういうの撮っただけか。金目当てじゃない。 It doesn't appear to be connected. 全然繋がらないですか。なんだこれは。チョコレートか。 Doesn't give me anything to go on. はい。もうなんもない。しかしビビるぐらい荒らしてんな。こんな荒らすか普通。 Looks like the old movie set downtown. ほう、ダウンタウンにセットがある。あったということか。なんだこれ。イントレランス時代を超える涙の恋愛物語 D.W. グリフィス Great 作 Wall バ of ビロ Babylon. A replica of a replica. やばい、なんか証拠が増えてきてわけわからなくなってきた。なんかあるぞ。なんだこれは。マッチ。 Circumstantial. 関係なし。はい、すいません。酒飲まずにはいられない。 Nothing significant. はい。料理本気になるな、そこのアメリカズクックブック。なんだこの絵は。関係なし。でもこんなまんべんなく荒らすか普通。何かを探していたのか。 This isn't what we're looking はい。 for. いやでも逆にな、こういうのがな、孫の手。 I don't think this is going to はい help us. めちゃくちゃ持ちたがるやん、とりあえず。 Nope. 俺そういうの全部見たくなるからさ。勘弁してくれよ、フェルプス君さ。入れない。なんだこれは。時計。 Don't think this is any use to us. でも関係ない時は関係ねえって言ってくれるからありがたいよな。これは Looks like a mermaid in the background. シルバースクリーン。なんか工房がどのことって言ってたな。 My husband, Mark, and Marlon Hopgood. Marlon. They work together on Oh. occasion. That's Hopgood's shop. マーロン・ホップグッド。レコード。 Optimistic, Cole. いや、ありえないんだ。まだ。なんだ？ There's the set.
Hollywood's own little お piece ー of あれがセット。 Babylon. ふむ。あそこに行けば何かわかるかもな。まだなんかあるだろう。トゥルルーンって言ってないもんまだ。 Incidental. はい。調査終わったような音が出ないんだけど。どうしよう。あ、寝室行ってねえや。よかった。なんだこれは。お、2万ドル？ What do you have to do to earn $20,000? ほう。きな臭くなってきたね。よし。捜査は終わりだ。なんだこれは。エッチな商品か。指輪？結婚指輪？ Don't think this is anything. ブラシ。おしゃれなブラシ。 Not much help. 一応な。何これ？ Not sure this means much. 口紅か。よし。ほな、お話伺いましょうか。待ったー。さてさて。一応顔見とこう。瞬き結構多いな。 Can we get on with this, please? ごめんってそんな切れることなくない？ Those men, I think they work for Guy McCaffey. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McCaffey. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McCaffey alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. いや、怪しいな。なんだそのドヤ顔。クソ腹立つんだけど。いやでもどこだこれ。黙れ。 June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. 脅し She made all kinds of threats. やっぱあのババアが悪か。 You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. 共演したんだ。で、ビショップはどこにいるんですかい？ちら。 Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. セットに行くか。まあ、この顔は普段の顔だね。 Either we find him or McCaffey's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. 隠れ家は知らない I don't と。 really know where he'd go if you were in trouble. Hopgood might know. ああ、結局ホップグッドに行くことになりそう。で、2万ドルって何なんですか？ Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? わかりやすいのお前。 Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. みんなこれくらい Why わ is かり the やすかったらいいんだ payment けど going ね to。Hopgood and not McCaffey? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. まあ、全てがもうホップグッドに繋がっていくな。で、知ってます？なんかジェシカさんなんか下着裂かれてたんすよ。 Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. 知ってるだろ The なん picture's か。 been cast.
うわなんやこいつのこの顔、クソ腹立つんだけど。よく存じません。本当かい？ You know exactly what happened yesterday, don't you, Mrs. Bishop? You've been through it yourself. I'm gonna call my lawyer. You have a damn cheek accusing me of that. Looks この辺で詰めてもな、仕方ないな。Like I made a mistake. すまんな。いやでも絶対なんか隠してんだよな。腹立つなこいつの顔。反証するだとは思うんだけど、反証できる証拠がわからんのよな。でもご自身も同じ目にあったとかそういう証拠はないよな、さすがに。チラ。とりあえず疑ってみるか。おい。Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. 人形の話なんてあったっけ？ This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes ロリコンじじい。And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. なるほど。Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. どうも。よし。Operator, give me R&I. とりあえず電話しよう。何するかわからんけど。Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. ああ、はいはい。そうか。ホップグッド詰めなきゃいけないもんね。Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. うずっす。よしよしよし、じゃあ工房行くか。とも喋らなくない？ What do you think? Silver screen props is our next stop. 分かりきったことを。ほな行くで。An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. 騙されましたけどね、私は。お恥ずかしい限りですよ。さてさて、ほな行こうか。次の目的地、シルバースクリーン工場行くんだけど、ちょっと車あるから、ここ行っちゃおう、先に。新しい車、降ろそうぜ。行くで。Roger, KGPL. 11K en route. 誰に対してラジャーって言ったの Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seim to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah, you'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing. あいつが黒幕はないと思うんだよ She な。 might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans その説ある between him か。 and Kathy. なるほど。まあいいや、まずは車だ。この辺ある？
この辺になんか隠し車両あるって聞いたんですけど、なくね？裏っ側かな。回ってみよう。ありそうありそう。あるじゃん。イエイ。おお、またレトロでなんか稲瀬だね。よし、これ乗っていこうぜ。おいでー。乗れよ。止めたるから。行くで。よし、行こう。おしゃれ。あー、変なことしようとしちゃダメだね。あ、もうライトやられてる。すいませんでした。メイフェアホテル。ふう。よしよし、こういうのでもね、レベルが上がっていくので、どんどん上げていきましょう。いやー、直感ポイントな。今持ってる1点な、どこまで抱えとくかやな。肝心なところで出したい。でもな、どうでもいいところで出しちゃうんだろうな、俺は。さてさて、どこや。まあ、このまま一旦まっすぐ行って、まあ適当なところで曲がればいいか。すいません。ビコースキー君さ、俺が事故った時だけめちゃくちゃキレるのやめてほしいんだけど、普段全然喋らないくせにさ。そういうとこやで。交通課がなんか吐きだめみたいに言われるのは。協力関係をさ、なんかもっとしっかりしてさ、軽く事故ったぐらいだったら別に仕方ないよねぐらい言ってくれてもいいんじゃないの。本当に俺はそういう優しさをさ求めているわけですよ。わかりますか？事故らなかったのでセーフ。さてさて、モロテックか。もしかしたらこの車で逃げるかもしれんからな。この辺に捨てとこう。よし。じゃあ乗り込もうか。失礼します。クマさん。Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. どんなオーディションをしてるのかな。鑑識呼んでもええんやで。おいおいおい、誰を寝かせるんだい。いろいろ置いてあるな。Keep him here, Stefan. I'm going to take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. 喧嘩腰。まあこの部屋を提供してるってことは知ってるよな、こいつは。何が行われてるか。鏡 Turn か。 off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. マジックミラー。 One-way mirrors. There's a room on the other side. あらあらあら。やってくれますわね。これだけ？
Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. 何ね、暗くて見えんないけど、電気明るくしてくんない？もうちょっと。星首？アップにならねえ。車止めに使われてたのもここで作られたもんなのかな。暗すぎ。何これ。何これ。薬。見つかっちゃったね、証拠品が。Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? やれやれ。まだある？なんか。それはそう。それはそう。もういいのよ、それは。何めちゃくちゃあるな、星首。暗すぎて見えんけど全然。現場から見つかったのとは違うんだよね。暗い、マジで。なんだ？帽子だと。Seems irrelevant. はい。ハンマー。これで人の頭を。Junk. ですよね。なんだ？ Doesn't tell me anything. ですよね。こっちから行けるんじゃないか？おい。Not everything here is going to be relevant. そうか。これはまさか。This doesn't pertain to the case. 俺の希望をことごとく打ち砕くじゃん。でもなんかあるかもしんないだろう。Doesn't give me anything to go on. もうしびれ切らしちゃったよ。いけるじゃねえか。ふざけやがって。トイレか、ただのトイレか。すいません、間違えました。どっかから向こうに抜けられる。この辺に隠し扉があるんじゃないか。すいません。ぐるっと回ってみるか。こっちはダメ。怪しくない？この辺。見つけてしまったね。なんかなかった？この辺。なんもないか。失礼しますよ。めちゃくちゃ乱暴になるじゃん。これはビショップ。ほうほう。Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. なるほど。なんだいこれは。関係ないなら関係ないって言ってくれよ。言わない。そんな日もある。で、なんだこれは。マーク・ビショップ、ジェシカ・ハミルトン。おい。撮ってるんじゃないのかこれ。見ていいかい？ So what happened to the film of Hamilton's screen test? 何？消えてる。ふむ。
これはお酒です、ただの。ここで一杯やりながら撮ってたってわけかい。趣味が悪いね。めっちゃ写真貼ってあるじゃん。おいおいおいおい。えぐいな。トイレも見れちゃう。とんでもねえぜ。でもここで見れるもんは一通り見た感じかな。でもまだ調査終わったよのテーマが流れないんだけど。この部屋はこれぐらいか。なんだこれは。絶対関係ない。最近フェルプスンさ、関係ないって言ってくんなくない？辛いんだけど、それ。なんだこれは。あ、ここでペインティングしている。でもデザインがな、あれと違うんだよな。あ、これか。見つけちゃったな。石膏の頭。これだもんね。あ、新聞だ。久しぶりに見るね。街にあふれる麻薬。先生パートや。Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have. Yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. 卸売りね。 The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? Jeez. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Right. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. やめさせてもらいますわ。 You don't like my offer? やれやれ。The Sheldon kid? I think I want him dead. 何の話？いや、これも後々事件になるんだろうな。なんか一個ぐらい飛ばしてない？なんか前はなんか精神科医とずっと話してなかったっけ？あいつ見逃しちゃったかな、どっかで。でなんかナチュラルに BGM が止まったんですけど、
ちはもうないか。もう調べ終わったってことでいいんですかねこれ。まあいいっぽいな。なんか BGM 止まっちゃったし。まあでも手がかりはそれなりに集まったな。まあこの辺のお薬とかフィルムとか、居場所ね。映画のセットでジャングルドラムスのとこみたいなつなげられそうだね。スレイ。さてさて、じゃあ関係聞こうかね。まず顔を見る。こんな感じね。You could hump a few props or sweep the floors if you got nothing better to do. なんだてめえ。ケツの穴増やされたいようだな。どうやら。話を聞こう。 You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. 嘘やね。I know you're lying, Hopgood. あるんですよ。 Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? ビショップさんここに来てなんか取って持って帰りましたよね。ねえ。 I have a drugged up 15-year-old girl, and you have chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something, or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. だってそう。あの部屋の作りからしてもそういうことをする部屋じゃねえかよ。明らかにそれ目的だろ。バカ野郎が。で、ビショップはどこにおるんや。 McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Hmm. この顔普通だな。一旦信じてみるか。 You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. ほう。まあそこっぽいね。ジャングルドラムスのセット。で、あのバラードってババア知ってる？ What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. ここでこの干し首あそこから見つかっちゃったんだよねみたいな、ここのもん使ったんだよねみたいなこと言っていいのかな。いやこいつ表情が読めねえな全然。You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. .これがこっから出てきてるのはすげえ気になるからな。いけるやろ。ダメでした。はい、すいません。That's all for now, Hopgood. We're taking you in. とりあえずそういう罪で逮捕や。Roy Earl, advice. Hold on a 誰や。 moment. This is clearly a vice case. 誰 You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective.
You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. ねねねね Let's get out of here. ぶっ飛ばしてやるからな、いつか。 Detectives. どうも。 Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. なんだそのネクタイは。 We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. ほう。 Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished やりかけの仕事 You let us know if you find Bishop. や Guy だ。 McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kinda dumb. うわ、これミスったら先越されて消されるとかありそう。 Smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of 喧 blockheads 嘩すんな、 like もう帰るよ。 the only reason that you don't have bars on your windows already is because you're す small. げえ喧嘩するじゃん。 And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. 交通課の仕事か、これが。あれ、俺のおしゃれな車がなくなっちゃったんだけど。ふざけんな、マジで。やばい、襲ってきた。殺す。 I need to be closer, Cole. はい。殺せ殺 They せ。 really don't want anybody getting to 撃ち殺 Bishop せ。 before they do. 狙い狙い。 Lay into his wheel arches. Come on. うら。よし。そう逆側だから尾行機が全然仕事しねえ。あ、すいません。 I'll try for the tires. Keep ごめん your ごめ foot ん down. ごめんってごめん違うんだって。マジこいつぶっ殺しに行くわ。 We need to lose those fools, Phelps. よしよし死ねえ。ああなったら早く降りちゃった方がいいっすね。まあでもこれでね、俺がさっきやったことは全部帳消しになったんで、傷はつきません、評価に。完璧。それを見越して俺はこういうことをやってるからさ。あまり舐めないでいただきたいね。で、どっからまた喧嘩からとかないよね。ああ、喧嘩からだ。Roy Earl advice. Hold on a moment. もう、 This is clearly スキップできないよ、これ。スキップできないよね。 a vice case. You've been roughing up my informant? しばしご勘談ください。 Good is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police 死ねえっ matter. つ You って don't んだ want ろ。 to be taken in for 帰れよ obstruction of 早く。 justice, do you boys? そしてネクタイを変えてこい。 Try the obstruction rap, but そしたら話したる it わ。 won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, じゃあ gentlemen. な。 Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. やりかけの仕事は気になるんだよ Let な us know if you find こいつだけ Bishop. 生かしてさ Guy McAfee can ぶん殴って聞き出せんか I'm only going to warn you once, gentlemen.
to stay out of this. This is a あれ police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. はい Kind of も dumb, う行くで but polite. But I'm a lot less はいも polite. ういいから行くで尾行好き So や let ら me ん put で it いい in から looter terms that even a pair of もう blockheads こいつら追っ like かけてきて撃ってくんねん The 知 only ってんねん reason 俺 we は don't もう have bars on your windows already is because 未 you're 来が見え small. てるから俺には And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop. そういうこと言うから襲ってくんねんで Is that clear enough for you, asshole? めちゃくちゃ怒ってるじゃん Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. よしじゃあ帰ろうか I don't think they like Ja, your little nah. pep talk, Bukowski. Oh, shit. Get us out of here. あ逃げ切ってもいいんだ全然でもぶち殺してえなちょっと腹立ってきたわこの辺の路地裏にさ誘い込んでさぶっ殺そうぜ They really don't want anybody getting to Bishop before they do. 来いよあそっちから来てますそっちから来てますすいませんおららららららふん2代目来てるね楽しみだね蜂の巣にするのが来てますちゃんとあ来てます来てますさあ来いよ出てこいよ出てこないんかいすすすすすする No, he's there. Right there. Tell 何言っとんねんおしゃれな死に方をするなもろてくでもらえない either give me a good shot or get us the hell out of here. よしもろてくで Let's see him chase us now. Onto the よ movie しよし set, よし Phelps. ここでぶっ殺したことにより Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. 襲ってくることはないの You で know こ how れ以 to 降 piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. やれやれ I'm not done putting my めん life ど on く the さくなっ line て to きました protect ね some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. で俺はどこに向かってるんだマップを見るぞどこ目的地盗撮部屋どこあこれやなこっちはアパートか結構アパートから近いなよしまっすぐやそういえば別に湧いてないよな犯罪とかは、まあ車は湧いてるけどその辺行く用事がねえから行かねえわさすがに隠し車両をねなんか回収してもさ回収した後は自由になんか設定とかできたらいいんだけどさできないんだよねまた取りに行かなきゃいけないのよかっこいい車拾ってもいやなんかしたらできるのかもしれんけどさ今のところ俺には分からんでどこや撮影用セットあれかあれっぽいなこれだねよしよしよし邪魔だよ I think his name is Phelps. 早く来てよ I'm at a loss. Bishop's hiding out on that creepy old movie set. We need to get there before the mob does. もうやってたりするもしかして打ち合ってたりするそりゃねえか絶対なんかもうワンアクション挟むやんここ There's the slippery bastard now. No. God damn it!
こらこらこら。 I'll cover the exit. もうどこよ。 Mark Bishop, stop! LAPD! 11K calling KGPL requesting assistance at 8 くそ撃てねえ。 the abandoned movie set. そうタックルでしばき倒すかこれ。 Suspect on foot. Code 3 KGPL. バツボタンでなんかタックルかますやつやりたい。甘いんだ I'm よ。 trying to help you, Bishop. Mistake. 待て待て待て待って待って。追いつけねえ。そう行った先になんか事故って死にそうこいつ。でこんな登ってるってことは絶対落下するじゃんこんなん。飛びますよこいつ。 It's us or McAfee's ほらもう boys. 飛ん Your だ。 choice. 何この起伏に飛んだセットは。助けでもやるの。うわわわわアクションアクションアクション映画。もうこれ行き過ぎるとさ蹴ってくるからこいつ。ほらね。でもう一回蹴られると落とされるからさ、いい感じの距離を取りたい。どこやどこ行った。そっちか。待てってマジで逃げ場はねえぞもう。絶対崩れるここ。ああもう知らん。もう映画撮れないね。 Don't make this any 知らんけ harder ど。 on yourself, Bishop. もう勘弁してくださいよ。 It's June Ballard. She's blackmailing me. なんでこんな足速いんだよこいつ。ただの映画監督だろこいつ。ふざ Hands in け the やが air, って。 Bishop. Move another inch and you're dead. 威嚇射撃すりゃよかったんだよ最初から。 June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. 逮捕だ。 All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. やばいこいつ守りながら逃げるとかそういうミッションでしょこ Stay れ。 close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. やべえ。ビコースキー君応援呼んでくんない。とりあえず無事に脱出させる。 Last chance to back ど the こど hell こどこど down. こ。顔出せよ。よしよしよし。 It's this way. McAfee doesn't make the rules. You hear 絶対 me? 殺される。お前急ぐなってそんなに。寄ってどこどこどこ。 Kill them for God's sake. やばい I やばい don't やば want い to die. 殺すから殺すから殺すから。ちゃんと殺しますんで。ドラム缶打ち壁を壊せ。知らないそんなシステム。 Is this really the best いけ McAfee's るよ got? もう。いけるよ。あもう壊さなきゃダメなのあれ。 There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. 無茶さすな。俳優さんあなた。 Find some cover. が来てんな。そうビショップマンさマジで撃ってきてる。どっから撃ってきてんのこれ。見えないんだけど俺。あっこにいるわ。撃ってこいよ。オッケー。であそこだな。いるな。オートイム万歳。いけるよ。拾えるなんか交換していこう。まだいる。 I don't want to die here. いやお前すぐ前に行くじゃん。 How long do you think you can hold out? ヘッショしたいな。 This is all balance. こういうことね。よし行くで。 The statue there. There's a ladder leading to こ the こか。 ground. はいここですね。
お前より先に降りるもんね。絶対崩れる、絶対崩れるこれ。はい。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。おびただしい量来てる。どっからに、めっちゃ行くやんお前。やばい、撃たれてる。あれ、なんかめっちゃ死んでるんだけど。それやろ。ああ、もう血いらねえ俺。何このアクション映画。何この間は。何マジで何この間は。バグか。下に人がいるときにあれしなきゃダメだった。一回終了しよう。オートセーブがなんとかしてくれるはずや。バグっちゃった。さすがにあの間は違うよな。30分前なんだけどオートセーブ。めちゃくちゃ時間かかるなこのミッション。どっからマジで。怖っ。マジか。マジか。いやちょっとさすがに今日ちょっとやりすぎてるからいやーでもね、あの後のもうちょいで終わりそうなんだよな。ちょっと時短でいく。いやねえな、こっからまた調べ直しとかは時間がいくらあっても足らんわ。というわけでね、今回はこの辺で終わりにしますよ。ちょっとね最後下っちゃったんですけど、次回どうしよっかな。あそこまで先に俺がやっといてあれするか。あそこでまたバグったら嫌なんだよな。まあ考えるわ。じゃあ終わりにします。締まりが悪いな。ご視聴ありがとうございました。